Good morning, Kenya continues. Many thanks for staying with us and being Entertainment Thursday. I'm joined by a couple of artists in studio, and we'll be having one via Zoom. They'll be talking to us about their music and how they're using that to make impact and create awareness during COVID-19. Seated right next to me is Cool Malk, one of the artists joining us in studio this morning. And on the other side of studio, there are two artists. I'll begin with Mr. Nelson, who is a gospel artist, and then right next to him is Golden Perfect, again, the other artist joining us on set this morning. Thank you so very much, gentlemen, for making time this morning. So I'll start with you, Cool Malk. Yes. Ile aspect, not even aspect, the 100 million given by the president to cushion and protect artists. Umepata ngapi? Mbona unaanza na pesa? Kwanza ungejua hali yangu iko aje. Pesa. Pesa ni kitu muhimu sasa hivi. In this period, people are talking about money. How can we get money? Okay, the truth is, first of all, I want to thank our president kwa kutukumbuka sisi kama wasanii, because unajua like at this time unajua wasanii who depend on shows and kwenda kufanya gigs, vitu kama hizo, but for now gatherings are ziko, so wasanii wako exactly, so wasanii walikuwa na safa sana, so I'm thanking my president. Thank you so much for kutumbuka. Yani Kiswahili pia kuchenga jamani. Hiyo si mdomo, that's a rocket science. Whichever you're comfortable with. So kitu ile naweza sema for now is like 100 mimi sijaipata, hakuna zendanganya. You've not gotten any amount? No, sijaipata, and I'm not even planning to get, because to be honest, mimi sija register kwa MCSK. If they are giving artists wale wame register, me I'm not going to get it. Okay, and do you think inakonga shida ya wasanii wanasema yes, money imetolewa for artists whether by MCSK or even the one that was said by the president, na wanataka wapatie hiyo pesa, but pia fault ni how, because they haven't registered with these bodies? Is that also a challenge? You see how things are going in Kenya right now, how these people do handle as artists. You see, artist anaamka asubuhi, he goes to studio, he pay for a good audio, he has to pay like 15,000. That's only audio. Audio. For a good video is between 80 to 100. You see, so I'm spending all this money without location. I've not included locations, transport, all those things. Budget, that's a total thing, tuseme inaweza kula kitu kama 300 on the higher side. Hiyo ni just one song. One song. Wow. And you go there, unapata mtu anakutumia 2500, 3K. Na we hiyo anakutumia after kitu kama 2 years ama 1 year. Na we umekuwa ukitoa song every 2 months, kuna song. Some even every month. Yeah, some even every month, some even after 1 week. Wow. So unaona mi nilichoka tu na hiyo drama, nikasema tu kwa hakuna haja tungangane na hiyo pesa. Hakuna haja ningangane na hao watu. Siku ile itafika itakuwa mzuri, mimi nitaregister. Ikikosa pia ni sawa. Ikikosa pia tuachie Mungu. Mr. Nelson, coming to you. Yes. The 100 million that was given by the president to cushion and protect artists during COVID-19, have you gotten your share? Actually, for me, first of all, I would just like to pia kusema asante kwa president kwa hizo doo zenye alitoa. But for me, pia view yangu ni wale watu walipatiwa zile pesa. Zile pesa ziko kwa mikono za kina nani. Hizo pesa ziko kwa mikono za right people. Because once zitakuwa kwa mikono za wase wenye ni right, then zitafikia watu hata ule msanii yako chini. But because tuko na wale watu wanajipenda, for me naweza sema they just care about themselves. They don't even care about the artist. They don't know how artists they go through, like venye tu my brother amesema, artist before I make song, afanye video, it's so costly. So for me, I feel like they really need to make sure wanafuatilia hizi pesa ni ukweli zinafikia hao watu ama ziwafiki. Ni vibaya sana unapata mtu anatumiwa hata like 200 shillings kwa M-Pesa na unasema unalipwa kama msanii. Sasa hizi imekuwa ngumu, by the way, especially for the artists right now. Hakuna shows, cancel shows, cancel vitu mob. Sasa hizi tuko tu indoors. So tukiambiwa tunalipwa pesa, hakuna ndo tunapata, by the way. Nafaa sawa tukumbuke seriously kabisa, wafuatilie hii maneno. Okay. So where shida yako ni like the body that was given this money is the problem. They should have given it to another body. Mtu mwenye ako na ile mzigo. Unajua kuna mtu ameshiba. Yeye ameshashiba. Sasa akishashiba hashughuliki na mtu mwingine. Na unaona anakuwa lazy kabisa.
Kulmark ana agree like watu wameshiba washughuliki na ma-artists. It's true, okay, so like unapata like he will forget about you because ukule usikule, that is none of his business. So familia yako ikule nini, we ni artist, atakwambia we uza content yako. Na saizi, that's why unaona most artists saizi wameenda kwa social media. They don't depend on TV and radio that much. Wanasukuma yao mziki yao kwa social media kabisa. You understand platform yao. Sasa saa hizo ndio pali imebaki, tuko na option juu unajua hapo unaisukuma wewe mwenyewe. Anything itatoka out of that one utaipokea wewe na team yako, maybe if you have a team. Yeah. Okay, now coming to you Golden Perfect. We are still talking about your 100 million. Where kuna any share umepata ama also for you is that aspect that it's in the wrong body and people don't care about artists? Okay, mimi naweza sema hivi first of all. Okay, thanks to our president. Mwanzo alijaribu kukumbuka wasanii pia akaona it's a hard time for artists, ndio. Lakini on my side mimi sijapata dozo zote. Alafu mimi naona ile mbinu ambayo walitumia kutoa hizo do pia haikuwa fresh. Mwanzo unajua kuna wale upcoming artists. Yule msanii ambaye hajakuwa signed na MCSK na kama hujakuwa registered na MCSK ni vigumu sana kuwa recognized kwamba ama kupata hizo do, si ndio? Mimi naona wangefanya hivi. Hao wasanii wasanii wamekuwa wangewapea share yao, lakini wangefungulia pia upcoming artists ile hizo do zingetumika kuregister upcoming artists free kwa MCSK. Ingekuwa vizuri sana. Hiyo ingekuwa imesaidia sana, but sasa hivyo kusema all artists wapate hizo do haiwezekani. That's the thing. Hujaregister MCSK, mtu kukurecognize wewe ni vigumu sana kama hujakuwa registered na MCSK. It's like you are not an artist. At the same time unapambana huku chini unatoa video, unapambana utoe video bei ghali poa, audio ikuwe safi, but juu haujakuwa registered na MCSK ni vigumu sana ni hiyo song yako kusonga. Okay, so just drawing from what you're saying, Golden Perfect, do you think that is also a challenge? And yes, I know I also asked Kulmark the same question, that yes, artists want to get this money from whatever body it is, but pia shida ni how they're not registering with these bodies. Is that also a challenge that artists need to look into? It's a challenge because unajua pia kuregister sio free. Okay. You must come up with something to register. Some cost. Yeah. Sasa unajua unapambana na video huku, sasa unakuja unasema, wacha nitoe hii video, at least ni push ni register na MCSK, nitakuwa nimesonga kidogo, at least nitakuwa recognized hivyo. Hata nikitoa hiyo 5k like kuregister MCSK, at least si itakuwa nimejiwaste sana, unaona? So inakuwa challenge sana. Umetoa video kali, umetoa ngoma kali, but there's nothing unafaidika nacho. Unaona? So mimi naona kuna challenge kubwa hapo sana. Okay, so also Gidi Kocha is joining us via Zoom. Remember I told you that I'll be joined by 4 artists who will be talking to us about their journeys. So Gidi Kocha is also joining us live, he is also going to be talking to us about music, what he is doing in terms of ensuring that impact is created and also how he's creating awareness during this COVID-19 pandemic time. Gidi Kocha, good morning. How are you doing this morning? Good morning. How are you? Yeah. So earlier on, we were having the discussion about the 100 million ile lipeanwa na president. Have you gotten your share? Sorry? The 100 million that was given by the president for artists. Umepata share yako? You know, the 100 million is an overall thing, So we have very, very, very many artists in the industry. So shares, tumeisikia lakini tujaiona. Umesikia lakini hujaiona. So nyinyi wote mko tu one sided. Sorry? Nasema umeisikia but hujaiona. Tumeisikia tu lakini hatujaiona. Okay, now guys, I want now to come to you the aspect of COVID-19 because yes, you're artists and we are aware that artists normally have a very huge platform. You as Gidi Kocha, what are you doing to create awareness during this COVID-19 time as an artist? You know, it is unfortunate that we have this thing in Kenya. And first of all, we feel it because it has really affected artists. Because right now there's nothing you can do. Right now it's just to sit down, relax, and see what you can do. But the main thing right now is just push things on media. Like right now, the way you guys are doing to help us try and create that content to sell to people and understand without, it's not a must we be we meet physically for us to make things happen. But through the platforms of social media, that is the only way we can be in a position to help our people and understand the content. But really, it has really affected artists. Okay.
So it has, okay, fine. So COVID-19 has really affected artists. And now this will bring me back to you, Cool Malk. Gidi Kocha anasema yeye mostly anatumia social media platforms to create awareness, to make people know about COVID-19. Yeah. But pia tumeona wasanii wengine wakienda maybe kwa hizo informal settlements, wanaongelesha watu huko. Wewe kama msanii nini unafanya? What are you doing to create awareness? Okay, the truth is, unajua like as things stands right now, ni hard sana kurichu watu wengi. Hata kutembea ni uoga. For example, me in my family, even my kid can't get out. Because unajua hii kitu venye. So right now, place tu ile naweza wasaidia ni advice naweza wapatia. Then unaweza pata, when you are walking, sometimes I do drive if you are around nikitafuta food. Because unajua like saizi unajua si poa familia wa mingle na watu, because you don't know where they can pick this disease. So sometimes when I'm driving around unaweza pata hata mama fulani wako hapo, ile kidogo uko nayo, meet them, unawaambia shika hiki kathao, share nyinyi wote, baini chakula mkule, vitu kama hizo. But mostly I do talk to them through social media. Facebook I do tell them stay at home, Instagram, vitu kama hizo. Alafu sometimes unajua you don't need to tell them like vitu zile washambi wana government nini. Sometimes wanataka tu waambie sweet words, some jokes, wasmile tu, wasione kama hii ugonjwa iko hapo sana. You tell them some things wana, for example hiki tulikuwa nasema kwa 100 million. Yeah. Unajua like president angeweka hii pesa kwa watu wazuri. Unajua alipeleka kwa Ni watu idara ya michezo. Hao watu wanapenda mchezo. Hiyo pesa hizi fika huko. Unajua if you tell somebody something like that, unajua like atasikia vizuri na atacheka kidogo, at least utaona smile on their faces. For example na support watu wote wale wanafanya vitu kama hizo. For example our governor Mike Sonko anapeana chakula na hizo vitu zote anafanya. Kodhe huko Mombasa, wasanii ndio wale wasanii nishawaona. Mmoja wao ni Akodhe. Pia mimi okay like mimi spendangi nikipeana kitu naweka kwa social media. Like when I'm helping you, I'm helping you coming inside my heart. Yeah. Si lazima nipige picha napatia huyu mama thao. Mimi nataka tu nikikupatia hii ni mimi na Mungu wangu. Ukiniambia asante, that's all I need. Unaona? But posting it in social media at kila mtu aone Cool Malk is helping these people, Cool Malk ametuma this and this. No, that's not my thing. That's not your thing. But ideally also you're doing something to help the vulnerable persons. Mimi waongelesha wale nimewapata, especially gari yangu niko na box ya mask. Nikikutana wewe kama una mask, I'll just give you. Okay. Yeah. And I don't need to take a picture of that one. To show that you've given. No. Okay. All right. Mbele ya Mungu hiyo si fit. Different views on that issue. But Mr. Nelson, what are you doing as an artist? Is it also social media ama pia unaenda ukidistribute stuff here and there? Actually about me is social media. Most of the time it's all about giving hope. Unajua actually the moment we are going through a lot, apart from tuna go through na mambo na COVID-19, bado unaona wasee maji, watu mvua inafanya wasee wanakosa like wana place ya kulala, wana lose hope. So mimi most of the time natumia social media because that's the only means neza reach out to wasee na kuambia pia wa keep safe distance, wakae distance, ile kuosha mikono, to make sure tunafanya hivyo, and that's the only way tutashinda hii vita. So again, also social media is really becoming a very important tool in terms of passing information. Yeah, kabisa. Okay, Golden Perfect, what about you? What are you doing as an artist? Yeah, social media pia unajua kwa advice wale wasema ukifanya hivi itakuwa poa. Jaribu stories za kusanitize hivyo, unawaambia veni mask hivyo. Alafu this thing ni ugonjwa kawaida tu, itaisha, unaona. Unawapelea hope, wanajua yenyewe this thing will go. Let's follow this government, hii maagizo ya government, alafu itakuwa poa. Tukisikiza tu tufanye hivyo, very soon hatutakuwa na corona. Tutakuwa na furaha yetu kama ya kawaida hivyo. So at least wakiwa na hope inakuwa vizuri, tunasonga poa. Okay. So as much as yes, pia unatumia social media, but you're also making them understand that it's important to follow what government is telling us to do. Yeah, ni vizuri sana mwanzo, unajua for example sanitizing, hivi historia ukuvalia mask. Ukiambia msee na ukweli kabisa, umwambie kwa uzuri, kwa upole kabisa, na umwelimishe vizuri, atasikia na atafuata, na hivyo atakuwa at least save one life, unaona. Akifuata ile haya maagizo utakuwa umemsave. Yeah. Now for example per day upate hata watu, let me say 100 people. So mwaokoa sana, maybe hapo FB pia, Instagram pia, Twitter hivyo.
utakuwa at least umewasaidia pia kitu kama hiyo. All right. Okay, so that's that in regards to matters COVID-19. So let us now move to your kind of music, guys. And I want to start with Giddy Kocha. You are an artist who has at least started singing, if I believe, from early January. But tell us about your kind of music. Which style is your kind of music, and how has it been being in the game, or what you do as an artist? Giddy Kocha. Thank you very much. I started singing. That is when I started recording my music, but I started singing when I was very young. Okay. So my context of music is, music is supposed to be something that can actually convey a message. You can write a book in 3 minutes. The problem of maybe the many music we had before, sometimes there's a gap in between that there is no message that was being portrayed, rather than it was only dancing. Unacheza mziki, your story unawacha. Right now, I came in with my own style of trying to make people understand the real life tunaishi. My main music is contemporary music, and it is focusing more on educational. Saidia watu understand this is the normal life you're living, but hii normal life tunalive, tunafaa tuishi aje. So mine mostly is just conveying a message to people through my music, for them to understand na get message through your music, so that anyone, hata unaweza kaa mahali usikize muziki usikie na mzazi wako, and then you won't feel shy to go back and listen to that music again with your show somewhere. And even the young person can be in a position to learn and understand music inaendaje. So my style of music is a bit different, and I want it to be impactful, because we really have a lot of music in store. Even we are talking too much about this corona issue. It is the one that is affecting a lot of things. You cannot, these issues of social distance, huwezi fanya mziki tena, huwezi enda kushoot video, but there's a lot of music in place. Na hii mziki ni kusaidia watu understand. Hii Kenya tuko ndo hii, maisha tunaishi ndo haya, relationship ndo hizi, but yangu basically ni about advising people and giving them the pure message that can live long for 40-20 years to come. Bado tunasikiza muziki. Okay, so your latest song, Somo, tell us about that song and the concept behind it. Somo was it was my first song, which was a story. And this story was, it is my true story, because I lost my parents at a tender age, and then from there, I was just trying to write my story somewhere, and then I decided, why can't I be in a position to let people understand of how my life has been, and as well it can actually impact mtu mwingine kule nyumbani, because sisi ukituona hapa kama wasanii wengine kama mimi, kwa hiyo wimbo nimefanya kama ni kazi za kuvuta mkokoteni, nimefanya kazi za kufanya sijui nini, so hizo vitu zote tumeweka kwa hiyo muziki, ndiposa watu pia waone kuna hope. So hiyo Somo ilikuwa muziki wa kwanza, ndio tukadefine sasa kuanzia muziki hapo nini nyingine inafuata, ambayo ilifuata kuna ambayo tumetoa juzi inaitwa Tumetoka Mbali, na bado hii tarehe 15 kuna muziki mwingine ambao tunatoa inaitwa Wazazi, so inaongea kuhusu wazazi. So muziki yetu more is educational music. All right. Now, coming back to you, Cool Mal, you've been in the game for a while. We were even having this conversation before we came on set. So talk to us about your music style and how it has been like for you being in the game for a while. Okay, mi naweza sema style yangu ya music ni lakeside pop. Lakeside pop, that is an interesting kind of genre. Yeah, okay, watu wa lakeside mostly wanajulikananga kwa maizi mohangala, hizo wakiimbia warembo, vitu zile kali zile sweet. But me, I just badilisha it kidogo, nikaileta in a certain way that everybody can get what I'm saying. Like can listen to my music, get the message and understand. Sio lazima niweke hapo words chini wasome. But sasa style yangu ni ile nimefuse Kiswahili, English and Kijaluo. So unajua like Wajaluo wataisikia vizuri, watu wale wanasikiza Kiswahili wataisikia vizuri, for those who wanasikiza English wataisikiza vizuri kabisa. So that's kind of my music, like, and before ni hapo I was doing rap, and luckily I met this brother from another mother, Kalechi Africana, who turned me from rapping to singing. And naweza sema hizi music zangu like 6 songs of mine zile nimetoa lately hapo ni yeye amekuwa ameniguide, na hizo ngoma zimetoka nzuri sana. That's why nili change naziita lakeside pop. Oh, okay. Yeah. Alright, so Golden Perfect, pia umekuwa na mtu ambaye amekuguide, and how has it been like for you being in the game for the time in which you've been there? Yeah, first of all, mimi nilianza muziki let me say 2014, but unajua ukiwa high school ni vigumu sana kufanya muziki. Mwanzo wazazi huko wanataka usome, wanalipa fee.
alafu pia wewe unafaa uzingatie kwa masomo. Lakini kumaliza chuo maybe hapo 2016 nikaingia kwa muziki vizuri. Mungu akanijalia nikapata sponsor. Sponsor wangu ambaye alikuja akanishika mkono first of all for some time, unaona. So sponsor sponsor yani okay ni someone to assist you and help. Yeah, akanisaidia sana kwa muziki hivyo the whole of last year tumekuwa naye akinitolea videos, audios hivyo hadi this year ndo nikakuwa signed na LJC Records. Yeah. Nimekuwa signed sasa hivi, at least niko under a record label ambayo inanisaidia sana katika muziki wangu na ina make sure at least I'm going somewhere. I'm going somewhere. Okay. Yeah. So Mr. Nelson, you are a gospel artist. Na unaona kuna hizi maongezi mengi sana, especially wasanii wa gospel wa sahii hawatoi nyimbo kama vile ilivyokuwa kitambo, wanatoa tu nyimbo kutengeneza pesa. Kwako kama msanii wa gospel imekuwaje? How has that journey been like for you as a gospel artist? And are those claims true that wasanii wa gospel wanatoa tu nyimbo kwa juu ya pesa na si for message? Actually, let me say this, me as personal, first of all, as Mr. Nelson, first of all, ningependa kushukuru Mungu kwa kunipatia hii chance by the kukuwa hapa leo. Mimi personal music nilianza 2015 na haijakuwa rahisi pia because my breakthrough ilianza like last year. And about people talking about gospel music ya kwamba haina content, then I think that one, hapo kuna kitu wanakosea because we have many artists. And I guess maybe ni because maybe hawajapatiwa nafasi ya kusikika. Tuko na ma-artist ambao wanaimbia Mungu sana vizuri. So they are straight, they know what they are doing. But also unajua mimi kitu ningependa kuongea about gospel industry, and this goes to us, sisi wote. First of all, we as gospel artists, we need to love each other. We need to support each other. And also kitu ingine inaniumiza like hatuwezi anza ku create gospel industry kweni kama ni biashara. And once we decide to make it as a business, then hata ile will ya God kwa maisha yetu inakosekana. But if we tutaput Mungu mbele, tuseme Mungu tutangulie kwa hii ministry, then hakuna kitu ambacho Mungu hawezi tufanyia. But kitu moja nimekuja kurealize inafanya mtu inafika mahali anaona like wacha tu nifanye muziki juu nataka pesa. You see? But unasahau ile will ya God. Unasahau kile kitu God kwanza aliweka kwa maisha yako. First of all, when you realize what God aliweka kwa maisha yako, then hautakuwa unajisumbuka unasikia wanasema gospel industry kwa hivi na hivi. No, we need to turn that. Hiyo jina wanatuita inafaa tuache because we need just to be one. Kitu moja mimi siwezi imagine we as gospel artists to like we are not one. Tunaanza kwa Sawa. Now moving to something else, tell us about your latest song Ametenda. What was the idea behind that? Ametenda is my latest song, and actually nilikuwa break for some time like 8 months bila kukua kwa music because pia ndio nimekuambia kuna swali umeuliza like about gospel industry here and there. For me break kidogo because kulikuwa na issue na nimekuwa nikilana a lot about that. Kitu moja nilikuja kulearn is that mimi sitaki nikuwe ninalipa muziki wangu ndio uchezwe. You see, that is the problem that I was asking God, give me a good content that sitakuwa naitishwa like unasikia umefanya muziki audio umelipa pesa mob, umefanya video umelipa pesa mingi, then to market the song unaitishwa like I want to play you, nilipe 15,000 ndio nikucheze. And una imagine huyo ni DJ ama ni gospel, ni mtu ana deal na industry ya gospel, anasema ana preach industry ya gospel, ana preach gospel, anakufanya hivyo. Ikakuwa imeni heartbreak kidogo, nikasema no, let me just go down nijisikize. And from there nikakuwa niko na challenges, nikakuwa na go through a lot like life it's not unasema like God ulinipatia hii ministry na mbona inakuwa like inakuwa ngumu every time I try to do it, it's not working. God, why? Ni mimi niko na shida ama nini? So the moment nimekuwa na hii journey nikitry ku come up with this song Ametenda, nimekuwa go through a lot. Actually, I just lost my father-in-law tukiwa na hii COVID-19 and now amepotea, nashindwa nitatoka aje hapa, sina pesa venye nakwambia lockdown iko, hatuna pesa, but God ali come through. Hata hii song yenyewe kutoka nimeifanya nimeirecord mara 7.
3 times ndio itoke kulingana na venye ilikuwa inatoka. So nikakuwa niko na challenge kabisa. So but I thank God because Jackie B came through and akafanya job poa. And also I just want to thank my manager. You know, let me tell you something. I have a manager anaitwa Mr. Mrefu. This guy ni mtu alijitolea sana na amejitolea kunisaidia. Imagine ni mtu, yani when you look at him, na kuna watu wako na pesa by the way, but they cannot, hawana ile mzigo, but Mungu akampatia ile mzigo, aka make sure kila kitu ina run according to will ya God. Right. And all right, so basically Ametenda is all about what had been happening in your life. What God has done for me, zile vitu God amenifanyia apart from the situation, hata ile situation tuko ndani sasa, kuna kitu hata wewe saizi unafaa uambie Mungu ametenda. You see? Lazima God amekutendea. Okay, fine. So Gidi, I want to come back to you again. Kuna the notion of, especially for wasanii and for those that are starting out, whether they want to make a video or even an audio, that you have to know someone for you to break forth, you have to know someone for you to succeed. Was that your experience when you were beginning? You know, the funny thing is, I don't think so. The first time I walked in a studio, my first music I recorded with Teddy B. And when I did my music with Teddy B, does not mean he wasn't my friend. I just went there and told him I have a music. And most of the producers, they want something as well that can sell them. So if you have a music that has good content, trust you me, without knowing anyone in the industry, they will be in a position to uplift you. Because what you're doing, you're actually exchanging. You give them money, they do your music. It's a business. But sometimes most of the producers, when they come up to, when someone sees maybe your music has an issue na hataki kurecord, atakusukuma kwa point ya kumuhonga, uonge beshte yako, aende ahonge mwingine. So the problem is, let's not play with the third party people hapo katikati. Hao ndo watu waripia ma-producer jina, hao ndo waripia ma-presenter jina. For example, I'm in your interview. Yeah. Many of the people will think hawa ni wale watu wanalipanga watu wa studio ndo wachukue interview. In real sense, you're promoting artists. So the issue is there's someone in between, maybe mwenye atani link mimi kuja kufanya interview. Sasa huyo ndo mtu atachukua kitu, anapaka matope producer, na anapaka matope radio presenter, anapaka matope yule DJ. Yeah. So point yangu ni, I didn't experience that kind of a thing because I decided to go and follow things straight. Issue ni unaogopa to try and make things right, unataka kupitia shortcut because you think they can advise you better. I don't think so. Just do things straight and your music will go. Alafu kuna hii shida ingine ya hype. Unataka utoe mziki leo, by kesho umejulikana, kesho kutwa imesonga. Hapana. If God is on your side, as one of my artists nasikia akisema, if God is on your side, trust you me, do good music and let music will sell itself. All right. Now, Kulmal, kuna points Kali natasema Gidi ameraise in terms of artists kukua patient na also content, which is also an issue that we continue grappling with our Kenyan artists. Tunasema content yao zingine ni chafu, zingine hata tuelewa wanaimba nini. Do you think that's an issue in this industry in terms of artists kukua very patient and the kind of content they're creating? Okay, like first naweza sema ndio mziki yako unajua, like right now my brother hapa alisema ati maproducer wanataka walipe. Do you know that hiyo pesa hata maybe akitoa producer hata juu ili nani alikula hiyo pesa? First kuna producer na presenter maybe wajui. Because unaweza pata ule broker, kuna broker hapa in between. Ajui wewe, ule msaya kujui but mimi nakujua. So namwambia nipatie do ndio ni kuhook up naye. Sasa zile nakuja kuongelesha huyu amenipatia pesa, mimi sikwambia nimepewa pesa. But watu kama wako, but mimi naweza ambia artist what I learned from the best likes of Calvo Mstari, like for LJ Masai, Late Africa. Unajua hawa sewa waliniambia if you do a good music. One day tulikuwa na Ekodida, tumekuwa hood moja ya Mathare, mimi na Sile nyakati likianza. Ekodida aliniambia mimi utoa song yangu naweka YouTube. Hawa see wa media watachukua hiyo song from YouTube, akitoa song mzuri ikuwe kubwa, hawa see watamtafuta. For example, mimi juzi nilipigiwa simu nikuje hii interview, hakuna mse nilimlipa. Mimi niliambiwa tu Kulmal kayo Nairobi, nikamwambia niko Nairobi, hii lockdown ndio noma sana, unaweza kuja studio zetu Thursday ufanye interview hivi. Nikamwambia mimi niko free, naweza come. KBC imekuwa home every time and then saizi ni kumkinita, mbona nikataa, nitakuja hata kama kuna corona, mimi nitakuja. Mimi nitakaa, niliwaambia hivyo. So unaona saizi ukitengeneza, naweza advice wale upcoming artist, just usiende kwa studio ulipe pesa 3000 nini, just ndio muziki yako ndio utoe muziki haraka haraka alafu kuje nisaidie nini alafu anze kutumia pesa. Naweza kukuadvise tumia pesa mingi kufanya audio, tumia pesa mingi kufanya video, then hiyo ukitoa vitu mbili mzuri
zile mzuri zimefika class, utachezwa popote unataka. Juu utastuka tu msee anasema, nimeona ngoma ingine Facebook, hiyo ngoma ni kali, ni upcoming fulani, unaelewa? So for example me, I can tell you like right now, I'm upgrading my game. Mpaka saizi nafika Nigeria. Right now kuna studio ingine inaitwa East West from Nigeria. Hawa say wamenisign sahi venye nakuongelesha. Kwa baraka ya Mungu, hizi ngoma mimi utoanga na natumia pesa yangu mingi. Hawa say waliona tu hizi vitu wakasema nyewe, we need to work with this guy. Imagine from Lakeside to Nigeria. Unajua hiyo ni adua umepiga hatua kubwa sana. Yeah, my team now is working with their team. Probably corona thing. Hata between corona things tutakuwa tuna sign everything. And I want to big up Sanchez, yeye ndio CEO wa hiyo company. So unaona ukifanya kitu mzuri, mimi naweza sema ukifanya kitu mzuri, hiyo kitu mzuri itajiuza. Wewe mwenyewe pia ukijipackage mzuri utajiuza. So ideally Kenya unasema ni content is important. Now, you don't need to spend money at giving 3,000, 2,000, 1,000. No. Just bring out good thing, everybody will take it. Alright, na Mr. Nelson alikuwa na agree na wewe, anasema that content inafaa ikuwe up to par. Very briefly Mr. Nelson, what is your take in terms of content? Juu wasanii sazi wa Kenya wanasema wasanii wetu content negative. Actually, ningependa kusupport kile my brother amesema. We need to work on our content. Because once uko na content, and nimekuambia nilisema, let me just sit down and just package myself well. Because once you have that content, I'm telling you, hakuna kitu ni ngumu. Lakini alafu about patience, it's good, especially when we are doing mimi on my side as a minister. It's all about being patient. Patience and good content. Yeah, and good content. All right. So Golden Perfect, as we bring the discussion to a close, what will be your final thoughts? Very briefly. Okay, mimi naweza sema I thank all my managers and LJCT, full team of LJCT Records, unaona? Yeah, for this far. Unajua muziki una changamoto mingi, unatoka unakuja una anything but mtu anajitolea kabisa, spend do zake akufanyia muziki mzuri, akufanyia audio poa, video poa. Na I expect, unajua we are still upcoming. The person I expect anything. Yeah, my CEO anaitwa Landmine. Yeah, na producer wangu anaitwa SK. Yani they expect nothing but they sponsor me everything, music, kuvana. So basically everything. Your final word is that support for the artist. Yeah, all right, Gidi, your final words very briefly. My final words will be, I think a good thing for people to support us is actually going on that YouTube channel and actually help us by liking our pages to uplift the upcoming artists. And then again, there are people who have stood by me. I think there's the important people to appreciate, ni wale mafans wetu. And more of them, before we go far, tuendelee extend vitu muziki, yenye tumesema, wacha tuweke content, people will buy our content, and people will appreciate more if we give them music that will actually suit their soul. All right. Okay, so that has been Gidi Kocha, who's been joining us via Zoom, and also in studio I've been joined by 3 artists. There was Golden Perfect, Mr. Nelson, and Cool Marks.